Hallelujah. Thank the Lord for the first of this month. Our God is good. He is awesome. He is wonderful. We are here because the Lord has made it possible for each one of us. இந்த மாதத்திலே கர்த்தர் நம் ஒவ்வொருவருக்கும் கிருபை தந்தபடியினாலே நம்மை காத்து வந்தபடியினாலே இந்த மாதத்தின் முதன் பகுதியிலே நாம் இருக்கிறோம். கர்த்தரை ஆராதிப்போம். கர்த்தருடைய நாமத்தை நாம் உயர்த்துவோம். Let us close our eyes, lift up our hands and worship and praise our God, for He is good, for He is wonderful, for He is marvelous. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. We thank you and we praise you, Lord. We lift up your holy name, O Master. For you, O Lord, are great, O Lord. For you are wonderful, O Master. Lord, we thank you, O Lord, O Master, for all the 4 months that have gone by, O Lord. And we thank you for this month of May, O Lord. We go, O Lord, O Master, with you, O Master, into this month. You go before us, O Master. You make a way for us, O Lord. Lord, you make all the crooked paths straight, O Master. Oh Jesus, we thank you and we praise you. இயேசுவே எங்களுக்கு முன்பாக நீர் கடந்து செல்கிறீரப்பா. இயேசுவே நீர் கோணலான யாவற்றையும் செவ்வையாக்குகிறீரப்பா. நீர் எங்களுக்காக வழியை உண்டு பண்ணுகிறீர் தேவனே. எனவே இந்த காலை வேளையிலே உம்மை துதிக்கிறோம், ஆராதிக்கிறோம், உம்முடைய நாமத்தை உயர்த்துகிறோம் அப்பா. ஓ வல்லமையுள்ள தேவனே, உமக்கு ஆராதனை என்று நாங்கள் சொல்லுகிறோம். தொடர்ந்து நீர் மகிமைப்படும். Lord, we, O Lord, exalt you. We bless your holy name. Come and dwell amidst our praises, and you be glorified, magnified, and lifted high. To you be all the glory, power, and praise. In Jesus' name we pray believing. Amen. 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 எழும்பி நின்று நாம் கர்த்தரை ஆராதிப்போம். And we will say that you are good. Okay, it's thank you, Lord. I come before you today. And there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord, with a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've done in my life. You took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord, with a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord, for all you've done in my life. You took my darkness and
just wanna thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah, Jesus. Oh, we praise you. We thank you. We lift up your holy name. Let us thank the Lord for all that he has done, for all that he has been. Oh Jesus, we exalt you. கர்த்தர் நமக்கு செய்த எல்லா விதமான நன்மைகளுக்காக அவரை நாம் துதித்து ஆராதிப்போம். For he has been so good to us. For he has been so good to us. Oh, he has been so good. Oh, he has been so good. He has been so good. Oh Jesus, you have been so good, oh Lord. Oh, hallelujah, hallelujah, Jesus. இயேசுவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்பா, உமக்கு நன்றி அப்பா. Oh, we worship you, Lord. We worship you. We worship you. சேனைகளும் உண்டாக்கிய நீரொருவரே கர்த்தர். வானங்களும் அதன் சேனைகளையும் உண்டாக்கிய நீரொருவரே கர்த்தர். பூமியையும் அதிலுள்ளவைகளும் உண்டாக்கிய நீரொருவரே கர்த்தர். சமுத்திரமும் அதிலுள்ளவைகளும் காப்பாற்றும் நீரொருவரே கர்த்தர். நீரொருவரே கர்த்தர். நீரொருவரே கர்த்தர். நீரொருவரே கர்த்தர். நீரொருவரே நீரொருவரே கர்த்தர். நீரொருவரே கர்த்தர். நீரொருவரே கர்த்தர். நீரொருவரே. தண்ணீர்களையும் தம் கையாளந்து பூமியின் மண்ணை மரக்காலாலடக்கி. தண்ணீர்களையும் தம் கையாளந்து பூமியின் மண்ணை மரக்காலாலடக்கி. மலைகளை பிடித்து தம் கையில் எடுத்து பர்வதங்களை தராசில் நிறுத்தும். மலைகளை பிடித்து தம் கையில் எடுத்து பர்வதங்களை தராசில் நிறுத்தும். நீரொருவரே கர்த்தர். நீரொருவரே கர்த்தர். நீரொருவரே கர்த்தர். நீரொருவரே. நீரொருவரே கர்த்தர். நீரொருவரே கர்த்தர். நீரொருவரே கர்த்தர். நீரொருவரே. சாவாமையுள்ளவர் அவர் ஒருவரே. சர்வத்தை ஆள்பவர் அவர் ஒருவரே. சாவாமையுள்ளவர் அவர் ஒருவரே. சர்வத்தை ஆள்பவர் அவர் ஒருவரே. வானம்
படைத்தவர், இந்த பூமி படைத்தவர், நட்சத்திரங்களை பெயர் சொல்லி அழைத்தவர், வானம் படைத்தவர், இந்த பூமி படைத்தவர், நட்சத்திரங்களை பெயர் சொல்லி அழைத்தவர், நீரொருவரே கர்த்தர், நீரொருவரே கர்த்தர், நீரொருவரே கர்த்தர், நீரொருவரே, நீரொருவரே கர்த்தர், நீரொருவரே கர்த்தர், நீரொருவரே கர்த்தர், நீரொருவரே. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. We praise you. We thank you, Lord. Lord, we thank you, our Master. We glorify you and we magnify you. இயேசுவே, இந்த அருமையான ஆராதனையின் வேளைக்காக ஸ்தோத்திரம் என்று நாங்கள் சொல்லுகிறோம், நன்றி என்று நாங்கள் சொல்லுகிறோம் அப்பா. Lord, our Master, we have come here, O Lord, to listen to what you have to say to us, to receive, O Master, that mighty, O Lord, infallible word, the promise of the Lord for this month, that is, O Lord, throughout eternity. இயேசுவே, இந்த மாதத்துக்குரிய வாக்குத்தத்தம், நித்தியமான வாக்குத்தத்தத்தை இயேசுவே நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள இந்த காலை வேளையிலே வந்திருக்கிறோம். எங்களோடு கூட நீர் பேசும் அப்பா. Lord, O Master, we welcome you. We welcome you. Holy Spirit, you rule and reign, O Master. Have your way. Jesus, you be glorified. In Jesus' name we pray, believing. Amen. 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 We can be seated. We can give his tithes and our offerings unto the Lord as we settle down. Pastor will be coming and sharing the word. Praise the Lord. Hallelujah. It's been a great time that we are spending in the presence of the Lord. கர்த்தருடைய சமூகத்திலே நாம் அற்புதமான நேரத்தை செலவழிக்கிறோம். And I'm really excited to take part in the camp. கேம்ப்ல பங்கு பெறுவதற்கு நான் மிகவும் உற்சாகமாக இருக்கிறேன். It is something, this camp is something very special. இந்த கேம்ப் மிகவும் விசேஷ விதமாக இருக்கிறது. One reason is that we have not made much announcement. ஒரு காரணம், அதிகமான அனௌன்ஸ்மென்ட் செய்யவில்லை. And purposely we have kept it low. நாங்க ரொம்ப லோ கீழ வச்சிருந்தோம். But in spite of us keeping it low, இப்படி நாங்க செஞ்சாலும் but the Lord is keeping it in a high note. கர்த்தர் அதை We are மிகவும் seeing that அற்புதமாக நடத்துகிறார். as of now that there's going to be around 80 people coming for the camp. இதுவரைக்கும் 80 பேர் கேம்புக்கு வருகிறேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள். The bus entry is closed, but if people are coming by their own transport, even yesterday night a couple of families said, Pastor, can we come? We said, if you can drive down, you can come. சில நேற்று தினம் ரொம்ப லேட்டா நைட்ல ஃபோன் பண்ணி கேட்டாங்க, நாங்க வரலாமான்னு. நீங்களே உங்களுடைய வாகனத்துல வர முடியும்னா வாங்கன்னு சொன்னோம். And we also thank the Lord for all the great grace that he had done and he is going to do the day. கர்த்தர் செய்த பெரிய பெரிதான கிருபைகளுக்காகவும் தொடர்ந்து அவர் செய்ய போகிற காரியங்களுக்காகவும் நாம் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரத்தை ஏறெடுக்கிறோம். And this morning's promise we are going to see, and this whole day we are going to come back again and meditating it. இந்த மாதத்தின் வாக்குத்தத்தத்தை நாம் பார்க்க போகிறோம். தொடர்ந்து இந்த நாள் முழுவதுமாக நாம் பார்ப்போம். And this is going to be the theme for this camp also. இந்த முகாமிற்கு இதுவே தீம், இந்த வசனமே முக்கியமான வசனமாக இருக்க போகிறது. There are a lot of things happening in this world. இந்த உலகத்திலே अनेक காரியங்கள் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. ஒரு காரியம், one thing in the world, உலகத்திலே ஒரு காரியம், see, it is a natural attitude of man. மனிதனுடைய ஒரு மனப்பான்மையாக இருக்கிறது. You see, he never accepts another person. இன்னொருவரை அவன் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. For example, even dogs live like that. உதாரணத்திற்கு நாய்கள் கூட அப்படியாக இருக்கிறது. You see, dogs are territorial animals.
நாய்கள் அவர்கள் இடத்தை அவர்கள் அவர்களுக்கென்று ஒரு இடத்தை குறித்து வைத்துக் கொள்வார்கள். And if another dog comes into their territory, இன்னொரு நாய் அந்த இடத்திற்குள்ளாக வரும் என்றால் then all these dogs will jump over that dog. அப்போ இந்த மற்ற எல்லா நாய்களும் சேர்ந்து அந்த நாயின் மேலாக குதிக்கும். See, we need to know நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும், man is also in the fallen realm is a territorial psychologist person. விழுந்து போன மனிதன் அப்படியாக அவனுக்கென்று ஒரு இடத்தை குறித்து அந்த இடத்தை பிடித்து வைத்துக் கொள்கிறான். He doesn't want anybody to come near. மற்றவர்கள் அந்த இடத்திலே வருவதற்கு அவனுக்கு இஷ்டமில்லை. And that is happening in the world. உலகத்திலேயும் அப்படியாக நடக்கிறது. See, if you go and talk with anybody, நாம் சென்று யாரிடத்திலாவது பேசுவோம் என்றால் somebody will lift up their caste big, அவர்கள் தங்களுடைய ஜாதியை உயர்வாக சொல்வார்கள். somebody will lift up their linguistic descendants big, மொழியை அதிகமாக சொல்வார்கள். and they always want to live in groups. அப்படியாக குழுக்களாக இருக்க வேண்டும் என்று They want விரும்புவார்கள். to, you see that man is in short, man is a man with a territorial, a short-sighted person. மனிதன் அவன் மிகவும் குறுகிய மனப்பான்மை உள்ளவனாக இருக்கிறான். You know, the day of Easter had turned out to be a day of death. உயிர்த்தெழுதலின் நாள், அந்த ஈஸ்டர் தினமானது அது அநேகருக்கு சாவின் தினமாக, மரணத்தின் தினமாக மாறினது. What happened to the people? மக்களுக்கு என்ன நடந்தது? See, people were thinking only they only should, or they only have the right to live on the face of this earth. மக்கள் நான் தான் இந்த உலகத்திலே இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அவர்கள் சுயமாக It நினைக்கிறார்கள். is reflected in so many ways. அது அநேக விதமாக காண்பிக்கப்படுகிறது. Even in the country, you see, you and me are called, maybe we are called as minorities. நாம் இந்த தேசத்திலே நாம் சிறுபான்மையினர் என்று How அழைக்கப்படுகிறோம். many of you believe that you are not a minority? நாம் சிறுபான்மையினர் அல்ல என்று சொல்லி எத்தனை பேர் See, விசுவாசிக்கிறோம்? people, you see, that is how they do. Sometimes it reflects in family. சில வேளைகளிலே இது குடும்பங்களிலே காண்பிக்கப்படுகிறது. And definitely in the workplace. வேலை ஸ்தலத்திலே See, they don't want another person coming and share the good points, or you see, the reward or something like that. Everyone wants everything to happen only to themselves. வேலை ஸ்தலத்திலே கூட நல்ல காரியங்கள் அப்ரிசியேஷன், அதாவது மற்றவர்களுக்கு அது நடக்க வேண்டாம், தங்களுக்கே தான் எல்லாம் நடக்க வேண்டும், நன்மையாக நடக்க வேண்டும், அவங்களுக்கு தான் ப்ரொமோஷன் கிடைக்கும் அப்படின்னு யோசிக்கிறாங்க. But one thing, if you see the truth, that is the word of God. நாம் சத்தியத்தை, கர்த்தருடைய வார்த்தையை நாம் பார்ப்போம் என்றால், God knew that the psychology of the fallen man. விழுந்து போன மனிதனுடைய மன தத்துவத்தை கர்த்தர் அறிந்திருந்தார். So he had decided to preserve this mankind. எனவே இந்த மனித குலத்தை அவர் காப்பாற்ற வேண்டும் என்று He வைத்திருந்தார். decided to build a community among communities, சமுதாயத்துக்குள்ளாக ஒரு சமுதாயத்தை உருவாக்க வேண்டும். and a nation within nations, ஒரு தேசத்திற்குள்ளாக ஒரு தேசம், family within families. குடும்பத்திற்குள்ளாக ஒரு குடும்பம். We are God's family. நாம் கர்த்தருடைய We குடும்பம், are God's nation. நாம் கர்த்தருடைய தேசம். You see, the responsibility of protecting us, நம்மை பாதுகாக்க வேண்டிய பொறுப்பு God has not given to anybody else. வேறு யாருக்கும் கர்த்தர் கொடுக்கவில்லை. God had taken it upon himself. அதை தன்மேலாக கர்த்தர் எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறார். And to make us prosperous, நம்மை செழிப்பாக வைப்பதற்கு he said, I am going to do that. நான் அதை செய்ய போகிறேன் என்று கூறினார். And to make us whole, நம்மை முழுமையாக்குவதற்கு he said, I am going to be your healer. நான் உங்களுடைய பரிகாரியாக இருக்கிறேன் என்று See, கூறினார். Bible is full of that. வேதம் இதில் முழுவதுமாக Bible இப்படியாக never நிரம்பி says, இருக்கிறது. or the word, God never said, you see, somebody else will come and do that, your fasting is going to do that, or maybe your charity is going to do that. God never said that. வேறொருவர் வந்து உங்களுக்கு செய்வார், இல்லை என்றால் நீங்கள் செய்கிற தானம் தர்மம் அதை காத்துக்கொள்ளும் என்று சொல்லி அவர் கூறவில்லை. The Bible says, you see, he was Jehovah Jireh. வேதம் கூறுகிறது அவர் யெகோவா ஈரே. God will take care of all your needs. நம்முடைய எல்லா தேவைகளையும் கர்த்தர் சந்திப்பார். The Bible says in Exodus, யாத்திராகமத்திலே வார்த்தை கூறுகிறது, the Lord said,
கர்த்தர் கூறுகிறார், you need a healer, you need a physician, உங்களுக்கு ஒரு பரிகாரி தேவை, and I shall be your physician. நான் உங்களுடைய பரிகாரி. God knows in this world how the things are going to be in the natural realm for the people of God. உலக பிரகாரமாக மக்களுக்கு எப்படியாக இருக்க போகிறது என்று, கர்த்தருடைய மக்களுக்கு பிள்ளைகளுக்கு எவ்விதமாய் உலகம் காரியங்களை செய்ய போகிறது என்று கர்த்தர் அறிந்திருந்தார். Amen. So he had taken so many things upon himself. எனவே अनेக காரியங்களை அவர் எடுத்துக்கொண்டார். He said, you see, you will have to know that I am your protector, I am your healer, I am your provider. நான் உங்களை பாதுகாக்கிறவர், நான் உங்களுடைய பரிகாரியாக கர்த்தர் என்று சொல்லி கர்த்தர் தன் பேரிலே எல்லாவற்றையும் எடுத்துக்கொண்டார். Many time we read the Bible and we don't really mean exactly what we read. We don't feel it in our emotions. நாம் வேதத்திலே வாசிக்கிறோம், நாம் அதை நம்முடைய உணர்வுகளிலே அதை எடுத்துக்கொள்வதில்லை. I want to give the promise this morning. I'm not going to explain much because maybe some certain things had to be done, and the whole day we are going to see it in parts. இந்த வாக்குத்தத்தத்தை நான் கூறுகிறேன், நான் अनेக காரியங்கள் செய்யப்பட வேண்டும். And so I'm going to very brief, very brief this morning. சுருக்கமாக இதை பகிர்ந்து கொள்ள But the போகிறேன். whole day I'm going to come back again and being meditating on this word. திரும்பமாக இந்த நாளிலே இந்த வார்த்தையை நாம் பார்த்து There are கொண்டே two இருப்போம். things I want to bring before you this morning. இந்த காலை வேளையிலே இரண்டு காரியங்களை உங்களுக்கு முன்பாக கொண்டு That's வருகிறேன். found in Malachi chapter 3 and verse 17. மல்கியா 3:17 And it says like this: இப்படியாக கூறப்படுகிறது, They shall be mine, அவர்கள் என்னுடையவர்கள் saith the Lord of hosts. என்று கர்த்தர் சேனைகளின் In கர்த்தர் that சொல்லுகிறார். day, அந்த when I நாளிலே make up my jewels, and I will spare them as a man spareth his own son that serveth him. ஒரு மனுஷன் தனக்கு ஊழியம் செய்கிற தன்னுடைய குமாரனை கடாட்சிக்கிறது போல நான் அவர்களை கடாட்சிப்பேன். கடாட்சிப்பேன் என்றால் வேறு ஒன்றுமில்லை, நான் அவர்களை கவனித்துக் கொள்வேன், அவ்வளவுதான். என் சம்பத்தை நான் சேர்க்கும் நாளிலே அவர்கள் என்னுடையவர்களாய் இருப்பார்கள். Amen. You know one thing that is happening in the last days? கடைசி நாட்களிலே நடக்கிற ஒரு காரியம் என்ன என்று தெரியுமா? God is going to gather his people. கர்த்தர் தம்முடைய மக்களை சேர்க்கிறார். You are his people. நாம் அவருடைய மக்கள். I am his person. நான் அவருடையவர். And God says, God takes proud of it. கர்த்தர் அதிலே பெருமை பாராட்டுகிறார். He says, they shall be mine. அவர்கள் என்னுடையவர்கள். They shall be mine. அவர்கள் என்னுடையவர்கள். They shall be mine. அவர்கள் என்னுடையவர்களாய் இருப்பார்கள். Will you open your mouth and say, I belong to the Lord? நாம் வாயை திறந்து நான் கர்த்தருடையவள் என்று சொல்லுவோம். I belong to the Lord. நான் கர்த்தருடையவர். And my Lord says, என்னுடைய கர்த்தர் சொல்லுகிறார், I belong to him. நான் அவருடையவர் என்று. Hallelujah. He takes pride. அவர் பெருமை பாராட்டுகிறார். See, in your workplace, நம்முடைய வேலை ஸ்தலத்திலே people can put you down. மக்கள் உங்களை கீழே தள்ளலாம். They may wait for an opportunity to put you down. ஏதாவது ஒரு தருணத்தை வைத்து உங்களை கீழே தள்ள பார்ப்பார்கள். Maybe your neighborhood. உங்களுடைய பக்கத்து வீட்டுக்காரர்கள். You see, it may treat you something different because you are a Christian. நீங்கள் கிறிஸ்தவர்களாய் இருப்பதினாலே உங்களை வேறுவாக உங்களை பார்க்கலாம். You see, amidst the multitude, sometimes the one or two people belong to the Lord. அநேக மக்களுக்கு மத்தியிலே ஒன்று இரண்டு பேர் கர்த்தருடையவர்களாய் இருக்கிறார்கள். So you can be despised and you can be neglected. எனவே நீங்கள் உதாசீனப்படுத்தப்படலாம், நீங்கள் நிராகரிக்கப்படலாம். But I want to tell you this morning time. ஆனால் இந்த காலை வேளையிலே நான் கூற விரும்புகிறேன், are you hearing what the Spirit of God is telling? கர்த்தருடைய ஆவியானவர் கூறுகிறதை நீங்கள் கேட்கிறீர்களா? He is telling to every moment. நாம் ஒவ்வொருவருக்கும் கூறுகிறார். He is telling to every moment. ஒரு நேரத்திற்கும் அவர் கூறுகிறார். When we are despised. When we are neglected. நாம் நிராகரிக்கப்படும் பொழுது, நாம் உதாசீனப்படுத்தப்படும் பொழுது, pushed down. நாம் கீழே தள்ளப்படும் பொழுது, he says, அவர் கூறுகிறார், child of God, தேவனுடைய பிள்ளையே, you belong to me. நீ என்னுடையவன். The Lord who made the heaven and earth says, you belong to me. வானத்தையும் பூமியையும் சிருஷ்டித்த கர்த்தர் கூறுகிறார், நீ என்னுடையவன். Don't think that I don't care about you. Don't think that, you see, I don't know anything that happens to you, but I know everything that is happening to you.
உன்னை குறித்து நான் கவலைப்படவில்லை என்று சொல்லி நீ யோசிக்க வேண்டாம். உனக்கு நடக்கிற ஒவ்வொரு காரியத்தையும் நான் அறிந்திருக்கிறேன். Just because you belong to me. ஏனென்றால் நீ என்னுடையவன். Hallelujah. ஹல்லேலூயா. Amen. ஆமென். And the second word you need to note. இரண்டாவது வார்த்தை நாம் பார்க்க வேண்டியது, You are his treasured possession. That's what one translation says. நாம் அவருடைய விசேஷித்த சம்பத்தாய் இருக்கிறோம். பொக்கிஷமாய் இருக்கிறோம். பாதுகாக்கப்பட்ட பொக்கிஷமாய் இருக்கிறோம். You are his treasured possession. நாம் பாதுகாக்கப்பட்ட பொக்கிஷமாக இருக்கிறோம். Maybe to our children we say தங்கமே, பொன்னே, செல்லமே. God is telling exactly the same thing. நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு நாம் சொல்லுகிறோம் தங்கமே செல்லமே என்று சொல்லி, கர்த்தர் அப்படியாக நம்மை பார்த்து சொல்லுகிறார். You are my treasured possession. நீங்கள் என்னுடைய விசேஷித்த பொக்கிஷமாக இருக்கிறீர்கள். Hallelujah. Amen. ஹல்லேலூயா. Where do you keep your possession? நம்முடைய பொக்கிஷத்தை நாம் எங்கே வைக்கிறோம்? Have you ever kept it in the hall? அதை நடு அறையிலே வைக்கிறோமா? The word says here jewels. இங்கே வார்த்தை கூறுகிறது நாம் அவருடைய, எல்லாரும் புரியுற மாதிரி சொன்னாதான் புரியும். Don't give a supernatural Tamil. You see, நகை எங்க வைப்போம்? எங்க வைப்போம்? ஹால்ல வைப்போமா? பீரோ உள்ள வைப்போம். பீரோ உள்ளேயும் அதுக்கு பேர் ட்ரெஷரா, அது என்னது, சேஃப். அதுக்கு உள்ள ஒரு சேஃப் வச்சு அது உள்ள வைப்போம். Amen. Hallelujah. Hallelujah. How many times you thought, you see, your life is a really a risky thing. உங்களுடைய வாழ்க்கையானது, living a risky life. நீங்கள் மிகவும் ஒரு, That is a lie of the enemy. இது எப்போ வேணாலும் அழிஞ்சு போயிடுவேன் எத்தனை தடவை நம்ம யோசிச்சோம். Don't believe the lie of the enemy. சத்ருவானுடைய பொய்யை நீங்கள் நம்ப வேண்டாம். You are a treasured possession. நீங்கள் விசேஷித்த பொக்கிஷம். God is not going to just treat us just like that, keeping it there. See, when you have a gold, you won't forget it. நம்ம இடத்துல ஒரு தங்கம், ஒரு நகை இருக்கும் அப்படின்னா அதை மறந்துட மாட்டோம். வைக்க மாட்டோம். நியூஸ் பேப்பரை எங்க வச்சோன்னு மறந்துடுவோம். டீ டம்ளர் எங்க வச்சோன்னு மறந்துடுவோம். கையில் ஒரு 50 கிராம் கோல்டு கையில் கொடுத்தாங்கன்னா அதை அப்படியே வச்சிருவோமா? வைக்க மாட்டோம். Hallelujah. Understand, the whole day I want you to focus on this. I am a treasured possession of the Lord. நான் கர்த்தருடைய விசேஷித்த பொக்கிஷம். By the end of this day we all should receive that revelation. இந்த வெளிப்பாடை நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். Hallelujah. Hallelujah. Repeatedly think. திரும்பமாக நாம் How நினைப்போம். many times you were despised? எத்தனை முறை நீங்கள் How many உதாசீனப்படுத்தப்பட்டீர்கள்? times your relatives mistreated you? எத்தனை முறை உங்களுடைய சொந்தக்காரர்கள் How உங்களை many times உதாசீனமாக in your நடத்தினார்கள்? workplace you see the person who has not worked have been given a promotion, and how did it hurt you? நீங்கள் வேலை செய்கிற இடத்துல வேலையே செய்யாதவர்களே அவர்களுக்கு ப்ரமோஷன் கொடுத்தார்கள். அப்பொழுது உங்களுக்கு அது எவ்வளவு கஷ்டமாக இருந்தது. See, the Bible says வேதம் கூறுகிறது, God is not going to spare you. கர்த்தர் உங்களை விட்டு கொடுக்க போகிறதில்லை. We are going to meditate this. He had spared his own begotten son. தன்னுடைய ஒரே பேரான குமாரனை அவர் நமக்காக. Hallelujah. He had spared. You see, he made Jesus scapegoat in your place and in my place. நம்முடைய இடத்திலே இயேசுவை அவர் பலியாக கொடுத்தார். So that you see, he will not, and he cannot leave you and me just like that for the whims and fancies of the enemy. நம்மை இப்படியாக சத்ருவின் இஷ்டத்துக்கு விட்டு கொடாமல் இருப்பதற்காக அவர் இயேசுவை கொடுத்தார். But God needs only one thing from us. நம்மிடத்திலிருந்து கர்த்தர் எதிர்பார்க்கிறது The ஒரே same ஒன்றுதான். word we find in Exodus chapter 19, similar word, யாத்திராகமம் 19 and verse 5. 5. இப்பொழுது நீங்கள் என் வார்த்தை உள்ளபடி கேட்டு சொந்த சம்பத்தாய் இருப்பீர்கள். சகல ஜனங்களிலும் நீங்களே எனக்கு சொந்த சம்பத்தாய். You shall be a peculiar treasure unto me above all people,
for the earth is mine. Amen. Amen. இந்த உலகத்துல நடக்கிறது கர்த்தருக்கு தெரியுமான்னு கர்த்தரை தெரியாதவன் பேசுறான். Hallelujah. 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 The Hallelujah. Lord says, கர்த்தர் the கூறுகிறார் earth is mine. பூமி என்னுடையது. Even though the devil says, I am ruling. சத்ருவானவன் நான் தான் ஆட்சி செய்கிறேன் என்று சொன்னாலும், But God says this earth belongs to me. ஆனால் கர்த்தர் கூறுகிறார் பூமி என்னுடையது. And you are that peculiar treasure above all the people. எல்லா மனிதர்களை காட்டிலும் நாம் கர்த்தருடைய விசேஷித்த பொக்கிஷமாக இருக்கிறோம். And I tell you this morning time, இந்த காலை வேளையிலே கூறுகிறேன், you are a peculiar treasure. நாம் விசேஷித்த பொக்கிஷமாக You இருக்கிறோம். may not see that peculiarity within yourself. நமக்குள்ளாக அந்த விசேஷித்த தன்மையை நாம் பார்க்காமல் இருக்கலாம். நமக்கு என்ன இருக்கு என்ன because we have taken what the people have said, மக்கள் சொன்னதை நாம் எடுத்துக்கொண்டோம். but we have not taken what the word is telling. வார்த்தை என்ன கூறினதோ அதை எடுத்துக்கொள்ளவில்லை. We have been taken because somebody from maybe from our nursery standard somebody said you are a fool, you are a madayan, you cannot read things, you cannot do this, you cannot do that. You see, that got recorded in our mind again and again. சின்ன வயசுல இருந்தே உன்னால இதை செய்ய முடியாது, நீ ஒரு மடையன், நீ ஒரு முட்டாள்னு சொல்லிட்டே இருந்ததால அந்த காரியங்கள் தான் நம்முடைய மூளைக்குள்ளாக These are போயிருக்கிறது. the lies of the enemy. இது சத்ருவானவன் சாத்தானுடைய பொய். This day they let the Holy Spirit இந்த நாளிலே பரிசுத்த ஆவியானவர் unteach all those things. அந்த எல்லா காரியங்களையும் நம்முடைய And சிந்தனை let விட்டு us எடுத்து recognize our போடுவாராக. identity. கர்த்தருக்குள்ளாக நம்முடைய ஸ்தானத்தை is the நாம் புரிந்து promise. கொள்வோம். அதுதான் God வாக்குத்தத்தம். says, I am yours and you are mine. நீங்கள் என்னுடையவர்கள், நான் உன்னுடையவன் என்று And சொல்லி God கர்த்தர் says that கூறுகிறார். you are my treasured possession. நீங்கள் என்னுடைய விசேஷித்த பொக்கிஷம் என்று சொல்லி கர்த்தர் So, கூறுகிறார். child of God, எனவே கர்த்தருடைய you are பிள்ளைகளே, protected. நாம் Open your பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிறோம். mouth and say, I am protected. நான் I பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிறேன். am provided. நான் என்னுடைய தேவைகள் எல்லாம் சந்திக்கப்படுகிறது. I am special to the Lord. நான் கர்த்தருக்கு And விசேஷித்தமானவன். I will obey the Lord. நான் கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படிவேன். See, obedience is no small thing. கீழ்ப்படிகிறது என்பது அது மிகவும் சாதாரண ஒரு காரியம் அல்ல. It is no small thing. அது மிகவும் சாதாரண In the sight காரியம் of அல்ல. God, it is a very big thing. கர்த்தருடைய பார்வையிலே அது மிகவும் பெரியது. You see, we may think, you see, obedience is something, you see, okay, if I obey, it's okay. If I don't obey, it's okay. No, in the sight of God, it is a big thing. கீழ்ப்படிந்தால் சரி, கீழ்ப்படியவில்லை என்றால் சரி என்று சொல்லி அல்ல, கர்த்தருடைய பார்வையிலே அது மிகவும் பெரியது. So for every act of obedience, எனவே ஒவ்வொரு கீழ்ப்படிதலின் காரியத்துக்கும் you're going to see heaven open. வானம் திறக்கப்படுகிறது. And you will be highly favored. நாம் மிகவும் கர்த்தரிடத்திலே, அவரிடத்திலிருந்து நாம் கிருபை பெற்றவர்களாய், கிருபை பெற்றவர்களாக இரக்கம் இருப்போம். பெற்றவர்களாய் இருப்போம். We are crowned with his loving kindness and his அவருடைய tender mercies. அவருடைய நன்மையினாலே நம்மை முடிசூட்டுகிற தேவனாய் அவர் இருக்கிறார். So this whole day, எனவே இந்த முழு and I will நாளும், say our whole life, நம்முடைய முழு ஜீவனும் let us meditate, நாம் இதை தியானிப்போம். because we have an eternal Father, ஏனென்றால் நமக்கு ஒரு நித்திய பிதா உண்டு. and that eternal Father அந்த நித்திய பிதா had sent his only begotten Son, தன்னுடைய ஒரே பேரான குமாரனை and அனுப்பி இருக்கிறார். and his Spirit அவருடைய ஆவியை had cleansed us and அனுப்பி brought நம்மை us to சுத்திகரித்திருக்கிறார். இயேசு கிறிஸ்துவின் இடத்திலே Today கொண்டு in வந்திருக்கிறார். Christ, கிறிஸ்து we இயேசுவுக்குள்ளாக can call him Abba and Father. நாம் அப்பா பிதாவே என்று கூப்பிடுகிற And he புத்திர says, சுவிகார பாக்கியத்தை You are an பெற்றிருக்கிறோம். eternal being, நீங்கள் நித்திய ஜீவன், and you belong to me, நீங்கள் என்னுடையவர்கள், and I belong to you. நான் உன்னுடையவர். I will protect you in this earth. இந்த உலகத்திலே நான் I will உங்களை promote you in பாதுகாப்பேன். this earth. இந்த உலகத்திலே I நான் will உங்களுக்கு provide for you in this இந்த earth. உலகத்திலே நான் I am உங்களுடைய going to தேவைகளை heal எல்லாம் you in this சந்திப்பேன். earth. நான் உங்களை சுகப்படுத்துவேன். And when your time is over, உங்களுடைய நேரம் முடியும் you are not பொழுது going to be thrown anywhere. நீங்கள் எங்கும் உங்களை தூக்கி போட மாட்டார்கள். You see, I am going to receive you. நான் உங்களை And you are பெற்றுக்கொள்வேன். going to be with me forever. என்னோடு கூட நீங்கள் நித்தியமாய் So வாழ்வீர்கள். have that heaven attitude right now. எனவே இப்பொழுதே அந்த பரலோகத்தின் நிச்சயம் நமக்கு உண்டாயிருப்பதாக. பரலோகத்தின் நிச்சயம் அது எதிர்காலத்திற்கு. பரலோகத்தை நாம் இன்று அனுபவிக்க வேண்டும். Hallelujah. Because God says that he is with us. The earth is his. ஏனென்றால் இந்த பூமி அவருடையது. Amen. ஆமென். And he says, அவர் கூறுகிறார், you are above all people.
எல்லா மக்களுக்கும் மேலாக நீங்கள் How many of இருக்கிறீர்கள். you are receiving the truth this morning? நாம் எத்தனை பேர் சத்தியத்தை The பெற்றுக்கொள்கிறோம்? world will never say that you are above them. Your colleague will not say you are over him. But God உங்களுடைய says you வேலை are above ஸ்தலத்திலே all people. நீங்கள் அவருக்கும் மேலாக இருக்கிறீர்கள் என்று சொல்ல மாட்டார். ஆனால் கர்த்தர் சொல்லுகிறார், நீங்கள் எல்லோருக்கும் மேலாக உங்களை அவர் வைத்திருக்கிறார். Hallelujah. ஹல்லேலூயா. Whose word will you believe? யாருடைய வார்த்தையை நாம் நம்புவோம், விசுவாசிப்போம்? Because whose word is higher? ஏனென்றால் யாருடைய வார்த்தை பெரிதாக And இருக்கிறது? whose word is truth? யாருடைய வார்த்தை சத்தியமாக It இருக்கிறது? is God's word. கர்த்தருடைய வார்த்தை. He said in the beginning was the word. ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது, And that word was with God. அந்த வார்த்தை தேவனோடு இருந்தது, And the word was with God. And அந்த the word வார்த்தை was God. தேவனாய் இருந்தது. And everything what we see நாம் பார்க்கிற எல்லாம் is created by that word. அந்த வார்த்தையினால் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது. Hallelujah. ஹல்லேலூயா. That's what the book of Hebrews chapter 11 says. அதைதான் எபிரேயர் 11 கூறுகிறது. This whole day, இந்த முழு நாளும் you see, it is rightly termed as retreat. ரிட்ரீட் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. I said it's not a camp. Camp means at least 3-4 days we will have to be in a place. கேம்ப், நான் சொன்னேன் கேம்ப் என்றால் அது 3-4 It is a நாட்கள் ஒரு retreat. இடத்துல இருக்க வேண்டும். Where இது ஒரு we ரிட்ரீட். go, and we are also entering into the divine rest. கர்த்தருடைய இளைப்பாறுதல். இளைப்பாறுதலுக்குள்ளாக நாம் Where கடந்து செல்ல the போகிறோம். Spirit of God will commune with us. கர்த்தருடைய ஆவியானவர் நம்மோடு கூட We are going to இடைப்படுவார். let the Spirit of God work in and through us. கர்த்தருடைய ஆவியானவர் நமக்குள்ளாக கிரியை செய்வார். And these two truths are going to be embedded in our heart. இந்த இரண்டு சத்தியமும் நம்முடைய இருதயத்துக்குள்ளாக அது இருக்கும். Hallelujah. ஹல்லேலூயா. Amen. ஆமென். We belong to God நாம் கர்த்தருடையவர்கள். and we are treasured possession. நாம் விசேஷித்தவர்களாக இருக்கிறோம். Amen. ஆமென். Hallelujah. Shall we just stand to our feet? நாம் எழும்பி நிற்போம். Not only today, இன்றைக்கு மாத்திரமல்ல, throughout your life. நம்முடைய வாழ்நாள் And முழுவதும், in this month specially. இந்த மாதத்திலே முக்கியமாக, Because ஏனென்றால் you are His. நாம் அவருடையவர்கள். And God is not going to let you down in anything. கர்த்தர் எதிலேயும் நம்மை கைவிட மாட்டார். Hallelujah. ஹல்லேலூயா. He is not going to let you down in anything. அவர் நம்மை எதிலேயும் கைவிட மாட்டார். You see, lift up your hands and say that நம்முடைய I am not, கரங்களை the Lord, my உயர்த்தி, Lord is not going to let me down in anything. என்னுடைய கர்த்தர் எதிலேயும் என்னை கைவிட மாட்டார். Hallelujah. ஹல்லேலூயா. Hallelujah. Repeat it one ஹல்லேலூயா. more time. நாம் திரும்பவும் My Jesus சொல்லுவோம், will never let என்னுடைய me down in இயேசு என்னை anything. ஒருபோதும் எதிலேயும் கைவிட மாட்டார். For I am a treasured possession of the ஏனென்றால் Lord. நான் விசேஷித்தவனாக இருக்கிறேன். Hallelujah. ஹல்லேலூயா. Hallelujah. I am a treasured possession of the நான் Lord. கர்த்தருடைய விசேஷித்த பொக்கிஷமாக இருக்கிறேன். Amen. 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 Father God, Amen. we thank you this day. கர்த்தாவே, இந்த காலை வேளைக்காக உமக்கு We thank ஸ்தோத்திரம். you for your word. உம்முடைய வார்த்தைக்காக Lord, ஸ்தோத்திரம். this is a living word. இயேசுவே, இது ஜீவனுள்ள வார்த்தை. And we are going to see it and we are going to live this word, Lord. இயேசுவே, இந்த வார்த்தையை பார்த்து இந்த வார்த்தையை நாங்கள் ஜீவிக்க போகிறோம். We give you the glory. உமக்கே மகிமையை We செலுத்துகிறோம். bless this day. இந்த நாளை We ஆசீர்வதிக்கிறோம். bless every going out and every coming in that is connected with the retreat, Lord. ஒவ்வொரு போகையும் வருகையும் நாங்கள் ஆசீர்வதிக்கிறோம் இயேசுவின் நாமத்தினாலே. Even the workers or the people who will be servicing us, Lord, their safety we pray in Jesus' name. இயேசுவே, கர்த்தாவே, எங்களுக்கு உதவியா இருப்பவர்கள் அவர்களுடைய பாதுகாப்பையும் அவர்களையும் நாங்கள் இயேசுவின் ரத்தத்துக்குள்ளாக Lord, it's ஒப்புக்கொடுக்கிறோம். going to be a pleasurable time. இயேசுவே, இது மிகவும் கர்த்தாவே லகுவான The ஒரு drive ஒரு that people are going to drive, it's going to be a safe and pleasurable drive. இயேசுவே, வாகனத்தை ஓட்டி கொண்டு வருகிற ஒவ்வொருவரும் பஸ்ஸும் இயேசுவே கர்த்தாவே, அது மிகவும் லகுவாக மிகவும் நன்மையான ஒரு ஈஸியான ஒரு ட்ரிப்பாக இருக்கும் Every தேவனே. criticizing spirit, எல்லா விதமான புறங்கூறுகிற every ஆவிகளும், jealous spirit, எல்லா பொறாமையின் every ஆவிகளையும், spirit that is talking against the Spirit of the living God, கர்த்தருடைய ஆவியானவருக்கு எதிராக புறங்கூறுகிற ஆவிகளை we bind them, we cast them out of இயேசுவின் this வல்லமுள்ள நாமத்தினாலே families of God in இந்த Jesus' name. கர்த்தருடைய குடும்பங்களிலிருந்து அவர்களை வெளியே போய் இயேசுவின் நாமத்தினாலே என்று Let there கட்டளையிடுகிறோம். be peace. சமாதானம் Let உண்டாயிருப்பதாக. there be wholeness. ஓ, முழுமை Let there be உண்டாயிருப்பதாக. complete healing. முற்றிலுமான சுகம் Oh, let உண்டாயிருப்பதாக. there be complete prosperity. முற்றிலுமான சுபிட்சம் Let there உண்டாயிருப்பதாக. be overflowing abundance in every home. கர்த்தருடைய
முற்றிலுமான எல்லாவற்றிலும் நிரம்பி வழிகிற கிருபை உண்டாய் இருப்பதாக We thank ஒவ்வொரு you, Lord. வீட்டிலேயும் We thank இயேசுவே you, Lord. உமக்கு நன்றி. Oh, we give you the glory. உமக்கே மகிமை செலுத்துகிறோம். Lord, in Jesus' name, இயேசுவின் நாமத்திலே we bless this month. இந்த மாதத்தை ஆசீர்வதிக்கிறோம். Lord, we bless the travel and everything. இயேசுவே கர்த்தாவே, இந்த இயேசுவே பிரயாண எல்லாவற்றையும் உம்முடைய கரத்திலே ஒப்பு We கொடுக்கிறோம். thank you. உமக்கு நன்றி. For everything is covered by your blood. எல்லாமே உம்முடைய ரத்தத்தின் கோட்டைக்குள்ளாக அது மூடி மறைக்கப்பட்டிருக்கிறது. We give you the glory. உமக்கே மகிமையை In செலுத்துகிறோம். Jesus' name we pray. இயேசுவின் நாமத்திலே ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. Let the church say, ஆமென். Amen. ஆமென். ஆமென். நம்முடைய கர்த்தராய் இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனின் அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அந்யோன்ய ஐக்கியமும் நம் அனைவரோடும் நம்முடைய தேவனை நாம் முகமுகமாய் சந்திக்கும் வரை கூட இருந்து வழிநடத்தி காப்பதாக. ஆமென். ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. அவர் என் அக்கிரமங்களை எல்லாம் மன்னித்து என் நோய்களை எல்லாம் குணமாக்கி என் பிராணனை அழிவுக்கு விலக்கி மீட்டு என்னை கிருபையினாலும் இரக்கங்களினாலும் முடிசூட்டி நன்மையினால் என் வாயை திருப்தியாக்குகிறார். கழுகுக்கு சமானமா என் வயது திரும்ப வாழ வயது போலாகிறது. ஆமென்.